ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு க்ளூ பைட்ஸ். எங்களோட பழைய கேரளா எபிசோட்ஸில் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலைன்னா லிங்க் கார்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். அதில் டாப் ஸ்டேஷன், எக்கோ பாயிண்ட், எரவிக்குளம் நேஷனல் பார்க்னு நிறைய பிளேசஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் ஐக்கானில் ஆல் சூஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். போத்தமேட்லேருந்து கிளம்பி நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா மூணார் ஹெட்வொர்க்ஸ் டேம். இதை பிரிட்ஜுன்னு நினச்சிடாதீங்க, இதுதான் அந்த டேம். ரொம்பவுமே குட்டி டேம். ஆக்சுவலி இதை கிராஸ் பண்ணி தான் நம்ம போத்தமேடு வியூ பாயிண்ட் போனோம். இந்த டேம் மூணார்லேருந்து 3 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. பிளாசம் ஹைடல் பார்க் இங்கேருந்து ரொம்ப பக்கம் தான், ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வாக் தான். ஸோ பிளாசம் ஹைடல் பார்க்கோ இல்லை போத்தமேடு வியூ பாயிண்ட்டோ வந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு போகலாம். அதுக்கு மேலே இங்கே நிற்க முடியாது, ஏன்னா வண்டிங்க வந்துகிட்டே இருக்கும். இதுதான் போத்தமேடு போகிற ரூட்டுங்கிறனால. அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டோம். ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் இவ்வளோ வெயில் அடிக்குங்கிறது எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சிச்சு. செம்ம வெயில். நம்ம ஊரில் எப்படி வெயில் பின்னி எடுக்குமோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் கூட பாரபட்சமே இல்லாமல் இங்கேயும் வெயில் பின்னுது. இதுக்கும் நாங்கள் பியூர் சம்மரில் கூட வரல, ஜஸ்ட் வின்டர் முடிஞ்சதுனே தான் கிளம்பி வந்திருக்கோம். அதுக்கே இந்த வெயில். மார்ச் மேலெல்லாம் வந்திருந்தா நம்ம ஊர் கிளைமேட்டே பெட்டராக இருக்கும் போல். சம்மருக்குலாம் நம்ம ஊட்டி தாங்க கரெக்டு. நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா தி ஃபேமஸ் ஆட்டிக்காட் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு. இட் மேட் அவர் டேனே சொல்லலாம். அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு பிளேஸ். போகிற வழியே அவ்வளோ சூப்பராக ரம்யமாக இருக்கும். உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியுதான்னு தெரியல, அங்கே தூரமாக ஒரு ஃபால்ஸ் கொட்டிகிட்ருக்கல, அந்த ஃபால்ஸுக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட மலை இறங்கி போகிற மாதிரி போகணும். ரோடு தான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, ஏன்னா அவ்வளோ குண்டும் குழியுமாக இருக்குது. அண்ட் ரொம்பவுமே குட்டி ரோடு. ஆப்போசிட்டில் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக டயர் கீழே இறங்கிடும். வயிறு மட்டும் எதுவும் சாப்பிட்டுட்டு மட்டும் வந்துடாதீங்க, அப்புறம் ஆம்லெட் தான். எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை நீங்கள் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணினா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக அதுலேயும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு வழியாக ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டோம்.
ட்ரிங்க்ஸ்லாம் இங்கே குடிக்கிறதுக்கும் அலோவ் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க. பட் நிறைய ஆக்சிடென்ட் இஷ்யூஸ்லாம் நடந்தனால தான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களாம். ஆக்சுவலி இதே ரோட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கண்டினியூ பண்ணனா ஃபால்ஸ் ஆரிஜின் பிளேஸ்க்கே போகலான்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் நாங்கள் இருட்டுறதுக்குள்ளே தேக்கடிக்கு ரீச் ஆகணுங்கிறது எங்களோட பிளான். ஸோ எங்களால் போக முடியல. நீங்கள் யாராச்சும் அங்கே விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பிளேஸ் இந்த காஃபி ஷாப் தான். ஏன்னா இங்கிருந்து வியூ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு. இப்படி ஒரு சூப்பரான கஃபே வேற எங்காச்சும் இருக்கான்னு எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியல. ஃபால்ஸ் வியூ பார்த்துட்டு நமக்கு பிடிச்சவங்களோட பேசிட்டு ஜாலியாக ஒரு கப் காஃபி செம்மையாக இருக்கும்ல. ஆக்சுவலி இது ஒரு வீடு, அதுலேயே ஒரு போர்ஷனை தான் இவங்க ஷாப்பாக பண்ணி ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த பிளேஸ்க்குன்னு சொல்லி டைமிங் எதுவும் இல்லையா, எப்போ வேணால் வாங்கன்னு சொல்லி வெல்கம் பண்ணுறாங்க. மூணாரில் மற்ற டூரிஸ்ட் பிளேஸில் கிடைக்கிற மாதிரியே அதே பிரெட் ஆம்லேட் அண்ட் மேகி தான் இங்கேயும். பட் இந்த வியூக்காகவே ஒவ்வொன்றா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். இது இந்த ஷாப்புக்கு பின்னாடி இருக்கிற வழி. ஃபால்ஸ் கிட்டேயே போய் பார்க்கலாம். வெயில் மட்டும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயே உட்காந்து ஃபுட் என்ஜாய் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். இங்கே டைம் எப்படி தான் போச்சுன்னே தெரியல. 2 hours இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போயிடுச்சு. மழை சாரல்ல இங்கே உட்காந்து ஒரு காஃபி குடிக்கிறதுக்காகவாச்சும் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் மான்சூன் சீசனில் இந்த பிளேஸ்க்கு திரும்பி வந்தே ஆகணும். கிளம்ப மனசே இல்லாமல் கிளம்பிட்டோம்.
மூணார்ல நெக்ஸ்ட் நாங்கள் எங்கே போகணுங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அண்ட் மறக்காம க்ளூ பைட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.